നമസ്കാരം. കൈരളി ടിവിയുടെ പോസിറ്റീവ് വൈബ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ വൃന്ദ സുനിൽ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഡോക്ടർ പ്രിയ മേനോനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഡോക്ടർ പ്രിയ മേനോൻ ഇന്ത്യാനയിലെ ഹെൻറിക് റീജിയണൽ ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രോളജിസ്റ്റാണ്. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ട സമയത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം കീറ്റോ ഡയറ്റ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്, ആ ഡയറ്റ് ഈ ഡയറ്റ്, എങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകണം, അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാർ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഫോർ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, പിന്നെ നമുക്ക് റീബൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. നമുക്ക് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം. ഡോക്ടർ പ്രിയ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഇതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. This is an excellent question, Vrinda. ഏറ്റവും ഡ്രാസ്റ്റിക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ബേരിയാട്രിക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ 9 months കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു 90-100 pounds വരെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ദേ കീപ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ വെയിറ്റ്, വെറാസ് ഒരു 50% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അവർ ആ വെയിറ്റ് മുഴുവനും ഗെയിൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ സം. This is probably the most drastic example you can get of weight gain after a period of weight loss. ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ we see it on a lower scale in probably a keto diet or intermittent fasting or different kinds of diets. I think it is because we don't take away the right lesson from our diet induced weight loss. We are focusing on a goal weight. We are not focusing on a lifestyle change or a habit change. That's not what we are doing. And the moment we hit our goal weight, we go back to old habits. We are conditioned to do what we've already done from birth for 50 years or 30 years, before we began our diet. So when we do our diet, we have decreased caloric intake, we all lose weight, and then the moment we achieve what we want, we believe that our job is over. We go back to doing what we've already done, we increase our caloric intake, and now the brain believes after a period of starvation that it must hold on to every calorie that it is given, because God knows when you will diet again, right? So the most important change I want to make is habit change. You have to make small incremental changes that you can stick with. Sustainable change is the only way to lose weight. So you have to change your thought process first before you change what is on your plate. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നമ്മുടെ കാലറി നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കുക. ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അതങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറ്റും, ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്? Absolutely. You can do anything you set your mind to it, provided you go about it the right way. For example, ഞങ്ങൾ caloric intake കുറച്ചെടുക്കുക. How much less is the goal amount of caloric intake for each person? It varies from individual to individual. ഒരാൾക്ക് 3000 calories തൊട്ട് 2000 calories ആയാൽ they are losing weight and shedding pounds. For another person who's only taking 2000 calories, should they decrease to 1500? Should they decrease to 1200 calories? And is it sustainable? Those questions only you can answer. So I would suggest that whatever you're eating right now, you record those calories for about a week or 10 days. Average it out. See what you are eating right now and decrease by about 500 calories. 500 calories a day decrease is very little. It's about 2 cookies maybe. That's it. So decreasing 500 calories a day is very easy to do. And it's an attainable goal. Give yourself attainable goals. And then ask yourself a question before you start eating. Am I really hungry? Most often we don't eat because we are hungry. We eat because the food looks so appetizing. It's served on a beautiful plate. We are sitting with friends, we are talking, chatting, everyone's eating. Therefore we eat. It has become a social distraction. Be mindful of what you eat and eat only when you are hungry. So first question is, am I hungry? And maybe once you start recognizing that you are not hungry, you can delay your next meal. Just doing that will decrease your caloric intake in a day. And the second question,
probably the more important question is, am I eating that which is good for me? Is this nutritious? Most of us don't ask that question. We just reach out for packaged food, for fried foods, or foods that are clearly caloric dense, high in fat and sugar content. We know it's not good for us, but we still persist in eating it. This is self-sabotage through conditioning. We've done it all our lives. We go back to our old habits really quickly. To sustain new habits, you have to recognize your old ones, stop the old ones, create a new one, and keep doing it. Therefore, the diets fail, because it's only a diet. The moment you attain your goal weight, you stop maintaining your diet. You feel like you've reached. Now I can just relax and enjoy. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഐ തിങ്ക് everybody wants to lose weight, right? Is a real problem or not? Vrinda പറയുന്നത് ശരിയാണ്. Everyone is focused on weight loss because it is a real problem nowadays. If you look at the trend in obesity, we have almost tripled our obese population compared to 1975. Currently, we have about 1.9 billion adults who are obese globally, and about 39 million children under the age of 5 are obese, 50% of which are from Asian countries. So obesity is a problem of considerable gravity, not just in high-income countries, but also in low and middle-income countries. It is a global problem, and therefore people are noticing this problem. And it is a little bit too late. We have already started down this difficult path of increasing portion sizes and increasing obesity, and now we are only beginning to notice the ill effects. There is an increase in strokes, heart attacks, diabetes globally because of obesity. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ഡ്രഗ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Is that true? Yes, there are several FDA approved products for weight loss. Some of them have been around for many years, but there are several newer products that everyone is very excited about. So traditionally we've had medication that increases metabolic rate and suppresses appetite, like Adipex. Everyone's heard of Adipex with topiramate, and we give it with topiramate so that Adipex does not lose its efficacy. It does work, and it causes about 8% weight loss when it works well. We consider it a success if you can lose about 5% of your body weight. After that, for several years, we did not have anything until Contrave came around. Contrave is a combination medication of Wellbutrin with naltrexone. Wellbutrin has been used for several different things, for depression, for smoking cessation, and now newly for weight loss. It also has similar weight loss effects like phentermine and topiramate, and has been around now for about 10 years, a decade. Okay. But the current era focuses on GLP-1 analogs, Okay. which are weekly injectables. There is an oral form called Rybelsus, but there are weekly injectables. They work by increasing satiety and slowing down your stomach, the rate at which the food passes through your stomach. It also works on your liver, it works on your brain, so it has a very attractive mechanism of action. So this is safe. It is used in diabetics. Okay. It is used in diabetics, and actually it was first FDA approved for diabetes. Okay. And we found that those patients without causing low blood sugars were able to lose about 10% of their body weight easily, and some a little more. But the new kid on the block, Mounjaro from Lilly, or tirzepatide, I should say tirzepatide, which is the pharmacological agent in it. It has a dual action on two receptors. Not only does it act on a GLP-1 receptor, it also acts on a GIP receptor, and the weight loss is a whopping 21%. Wow, that's really good result, right? It's a wonderful. We have not had this kind of efficacy for a drug before for weight loss. Some of my patients have lost 50, 60, 70 pounds on this medication. So they have to use like a lifelong, right, these medications? Every medication comes with a caveat. Okay. There are side effects to every medication. There's a side effect to food. Anything that you put in your mouth has a side effect. Yes. So with this medication, nausea is the biggest side effect. They're all very expensive. They cannot be used in women of childbearing age because they are teratogenic to the fetus, and we are not exactly sure of all the effects it can do to the fetus. So it must be used with extreme caution in young women. It is lifelong use. When you stop the medication, you tend to gain all the weight you have But lost. you lost, right? Yes. Yes. Okay. So it is lifelong. 40s-ലും 50s-ലുള്ള ലേഡീസിന് അറിയേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ഈ മെനപ്പോസ് സമയത്ത്
മെനപ്പോസ് സമയത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത്. വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാം? വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്ത വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. I think that we all know that once adipose tissue forms, once those fat cells forms, you can't get rid of them. You can shrink them, but you can't get rid of them. So if you have in your 20s and 30s struggled with weight gain and created those adipose cells are used to, ballooning up when you eat more and then shrinking when you eat less. At a time of stress like menopause, because of the hormonal changes in your body, those cells tend to balloon more and you add weight as well. You add more adipose cells probably. Mainly in your middle section and in your upper thighs, which all of us hate. If you are able to put in good habits early on and not create those adipose cells in the first place, there is a chance that around menopause, you don't get as much weight as you might otherwise. So probably it is better to think about this starting in your 20s and 30s or as early as you can, so that you put good habits in place and not create those fat cells at all if you can. Even if you have attained menopause, this is the time to be more stringent. So again, we go back to behavioral change. Maybe we can all change behavior as a society. As we can all have a culture of eating well, eating healthy, walking more, and maybe we can limit the weight gain around this really difficult perimenopausal time for all women. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയത് അറിഞ്ഞത് തന്നെയില്ല കേട്ടോ. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു. എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന്. നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക. നമ്മളത് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ചോദിച്ച് ഏത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച ഡോക്ടർ പ്രിയയോട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.